vreme se to je dalo. Right. Well, as you say, if a pilot is flying around the curve of the Earth, then he should be dipping the nose down every 5 minutes. He should be dipping the nose down to stay around the curve. But the thing that really got me interested was, as you say, the gyroscope. In a plane, there is an artificial horizon, okay, and it's based on a gyroscope. And if you spin a gyroscope on a surface, it will want to stay upright. You can twist and tilt the surface as much as you like, the gyroscope will stay upright. So if a plane has a gyroscope and it starts following the curve of the Earth, the gyroscope would stay upright, which means the artificial horizon will start to roll backwards. But it doesn't. That's absolute proof that a plane flies over a flat surface rather than a curved one. Because I asked the pilot on my last flight, do you ever notice the artificial horizon rolling backwards? He said, no, but the artificial horizon has complex electronics in it to make sure it knows where it is on the Earth and it compensates. But I went to the manufacturer of the artificial horizon and they confirmed to me that it's completely mechanical, nothing electronic in it whatsoever. So it's literally just a gyroscope that can freely move. So that right there is proof to me that planes fly over a plane. Следното прашање ми е во врска со брзината со која се врти планетата, наводно, доколку е обла, околу себе, околу Сонцето и со сончевиот систем во рамките на галаксијата. Таа, според важечките закони сега, се врти постојано во еден ист правец и кога прашува човек зошто, еве да кажем ова, ако го вртите во ист правец, оваа водата оди, односно чајот во случајов, оди на едно место, на планетава стои. Па моето прашање е, одговорите обично се тоа, да, ама има гравитација, па гравитацијата држи све надоле и го привлекува надоле и затоа се така стои, личи како да е равно, што мене, искрено ти кажам, ми нема логика. No, none of it makes sense. The problem is that we're taught as children, this ball earth lie. And, you might ask as a child, what about the people in Australia? They're standing on the bottom of the globe, won't they fall off? And your teacher says, no, gravity. And you go, oh, okay. And you never go back to that question. But when you go back to it as an adult and start looking at it with a critical eye, right, the whole thing falls apart. As you say, the globe is spinning at 1,000 miles an hour. Neil deGrasse Tyson, who's a leading astronomer in America, tells us that the Earth is not a perfect circle, it is actually an oblate spheroid, it's squashed and wider at the equator. Yeah? So, Значи, по-стеснет е на половите, а по-широк е на екваторот. Exactly. So my question to him would be, why is there land at the equator? Because water will move more readily than rock. So if the Earth is spinning, the water will be collected at the equator. I mean, if you spin a wet tennis ball, the water shoots off at the equator, essentially. So all the water will be gathered around the equator. So why is there land at the equator? Doesn't make any sense. The other thing that about the spinning Earth is looking at the stars. Now, directly above the axis of spin is the pole star, Polaris, okay, directly over the North Pole. Звезда Северница, што ја викаме ние. Right. And we're told that the reason that all the stars spin around the North Star
is because the Earth is spinning at 1,000 miles an hour. Okay, seems to make sense because if you put a long exposure camera pointing at the North Star, you'll see the stars will make perfect circles around, perfect star trails. The only problem is the Earth is also orbiting the Sun at 67,000 miles an hour. Okay, the Sun is moving, dragging the Earth and all the planets up that way or that way at 600,000 miles an hour. So why do we see perfect circles? You know, because that's the slowest speed, that's slowest motion in that mix, and yet the Earth is moving 67 times faster that way, and 600 times faster that way. So you should see the stars do all sorts of strange motions, but you don't. You only see them make these perfect circles. That tells me that it's the stars that are moving, not the Earth. Има една работа кога почнав да читам и да прегледувам видеоматеријали од разни луѓе што тврдат про и контра, е дека доколку е планетата топка, нели, како што е овде, еве да зборуваме за големите речни текови Амазон, Нил, Ориноко, Мисисипи, Дунав, Сава, Рајна. Реално во кругот, нели, реката треба да тече и тече, нели, ни велат, затоа што примерно Дунав извира во Шварцвалд, во Германија, и Шварцвалд е повисок од Црно море, и таа полека си дотекува до Црно море, во ред, точно е. Меѓутоа, ако е све округло, Шварцвалд, од кај што излегува Дунав, всушност воопшто не го гледа Црното море. Значи, за да Дунав дотече до Црното море, еве сега сме се фатили за Дунав, за било која река, тој мора да тече нагоре, па после надоле. Значи, како и секаде, еве, да кажеме Нил. Еве овде баш го има Нил. Значи, он треба да иде нагоре, па надолу. Значи, планетата не може да се сврти само надоле за Нил, па тогаш ќе прави некоја друга река од другата страна, Мисисипи, да кажеме. И тоа секогаш ми било вака неразјаснето, искрено ти кажам. Или, примерно, Суетски канал. Како таа вода стои во Суетскиот канал? Како не истекува кон едната или кон другата страна, ако е тоа, значи ако е нешто обло, колку и да е големо, тоа е сепак има нагоре и надоле. И има одоздола патос, дно. Exactly right. The thing is, what the scientists will give you is calculations and and theories why that happens. But we have experience. We see things and they either make sense or they don't make sense. What the scientists do is substitute our common sense and our intuition for calculations and theory, and we're supposed to believe the calculations rather than what we experience ourselves. There was a famous experiment back in the 1800s in England called the Bedford Levels experiment. Now, the Bedford Levels is a canal that is perfectly straight for 6 miles. Okay, so what a chap called Samuel Rowbottom did was he took a telescope, put it in the water about 8 inches above the water, and he had a friend, in a rowboat with a flag on the back, row all the way to the other end, and he was able to see the flag on the back of the rowboat the whole distance. Now, according to spherical trigonometry, the curve of the Earth is 8 inches per mile squared. So over 5 miles, that's 5 times 5, 25, times 8, which is 200, that's 200 inches, which works out at 16 feet. That means the boat should have been 16 feet below the horizon. He shouldn't have been able to see the boat. Now, the scientists will say, oh, refraction and this and light bending around the Earth and stuff. But the fact is
You know, it's perfectly flat, and he in his book he puts forward many arguments that show that, or many experiments that show the Earth is always perfectly flat. Нас официјалната наука ни кажува дека бродот кога доаѓа во пристаништето од морето, прво го гледаме знамето, па јарболот, па на крај трупот, и тоа ни покажува дека бродот, нели, излегува од некоја кривина, па доаѓа да го видиме. Мене ме интересира прво зашто тоа го тврдат, и второ како бродот плива нагоре. А кога иде надоле исто така плива, ама ја користи истата силина на мотори, нели? Кога би одел нагоре би требало малку посилно да. Well, it's they say that you see the mast, you know, go down last. It's literally just the way your vision works. Yeah, it's perspective and atmospherics basically. The limit of your vision is supposedly 3 miles, and then after 3 miles you're supposed to see the boat start to go over the horizon. It's funny that Neil deGrasse Tyson again says that explains that you can't see the curvature of the Earth from a plane. He says this: you can't see the curvature of the Earth from a plane because you're not high enough. The Earth is so big that you can't get high enough to see the curvature. Yet you can apparently see a boat go over the curvature over the distance of 3 miles, which doesn't make sense. А кога си на 10 километри високо, тогаш не можеш да видиш. Apparently you can't see it. Yes. Меѓутоа, кога си на нула надморска височина, тогаш можеш да видиш. Apparently. But the thing is, when you look out and you see a boat start to go over the horizon, if you suddenly get a pair of binoculars and look, it comes back again. And once it goes out of the sight of your binoculars, if you get a telescope, yeah, it comes back again. It doesn't go over any curve of the horizon. What we found, many people have done experiments with very high-powered zoom cameras, and they've watched a boat sail out to sea, and they've just kept trained on this boat. And what they see is, after a very long distance, you see an atmospheric effect where the bottom of the boat disappears and starts, and the top of the boat inverts, so you see a sort of mirror image. And that, with your eyesight, you know, basically the bottom of the boat just melts into the horizon. So it looks like it. Има многу луѓе што се занимаваат со оваа проблематика, има многу мина, особено во Америка, во Соединетите Американски држави, кои ги пресметуваат, има и кај тебе во филмот гледав, кои ги пресметуваат дистанците од едно место кај што се гледа некоја кула, врв, звоно, црква, било што. Што се гледа, и каде што пресметуваат дека ако планетата е округла, тоа не би можело таа дистанца да се види. Well, you're not supposed to see them, not supposed to be able to see them, but you still do. One of the best examples of that is the Antwerp Notre Dame spire, which can be seen something like 240 kilometers away from from the spire. So that should be over a mile below the horizon, and you can still see it. There's been a few famous examples just recently of a man who took a picture across the Great Lakes from Michigan and was able to see, I believe it's Chicago, which he shouldn't have been able to see. And the television station basically said it was a mirage. But they always say it's a mirage, but for a mirage to happen, you have to have very specific atmospheric conditions. And there have been so many people who have seen exactly the same thing on different days, different seasons, always the same. It's not a mirage, it's simply that you're looking across a plane. Има исто така една друга практична работа која ги користат сите морнарици и сите пловила, особено воените морнарици.
кога се обидуваат покрај радарот и физички да видат за кој објект се работи што му се приближува. Танкер ли, воен брод ли, подморница која изронила и така натаму. И многумина ги прават калкулациите такви да ако овој од бродот гледа, после известна милјажа, 3-4 мили, всушност он не може да го види другиот брод, доколку е ова округло, бидејќи ќе биде зад хоризонтот. Меѓутоа со километри, они со супер јаки овие дурбини успеваат да го гледаат објектот, доколку е округла, тој објект не би требал да изрони како од заседа, па за да нападне. Right. The thing about the way of the sea, again, it's the way your vision works. You see in a kind of pyramid shape. Yeah, you have a horizon at your eye level, and everything above the horizon will go down into the horizon. Yeah, everything below the horizon will seem to go up. Just like if you're in a long hallway, you'll see that the walls will start to move in, and the roof and the floor will start to move into the centre. Yeah, so literally between you and the object you're looking at, there's all sorts of things, sort of like waves going up and down, and while you can't see them if they're beyond the limit of your sight, sometimes they can still obscure what you're looking at. But it's just because they're between you and it, and it's just the way. It's literally perspective. It's better if I could draw a diagram, but it's a very difficult subject to get your head around if you're not used to it. But it is perspective. One sort of other proof is there's a place in Bolivia called Salar de Uyuni, which is a salt flat. It's literally 100 miles wide one way and 80 miles across, and it's perfectly flat. And when it rains, literally you get an inch of water, and it looks like a perfect mirror. Now, how does that happen on a sphere? Yeah, it shows you that, if you're one end of this salt flat, you can see perfectly clearly the other end 100 miles away. So it's just showing you that the Earth is flat, and without the effect of the waves in the sea, you'll be able to see a whole lot further. Една од работите што мене ме фасцинираше, всушност кога почев, јас имам дипломирано географија, што значи дека сум прошол низ сите предмети кои, вклучително и астрологија и така натаму, и сум мислел дека сум научил, нели, во образовните институции те учат дека тоа е дефинитивната вистина. После осознаваш дека има и други работи. Меѓутоа, првата работа која ми падна во очи, која пред да го гледам детално филмот, на брзина само пројдов да видам да не е ова некоја глупост, па да не трошам време, е наводната слика на земјата направена од месечината. Па така да, на најголемиот дел од сликите, направени на месечина, ако е слика на месечина од земјата, и ако е слика на земјата од месечина, димензиите на сликаниот објект, значи месецот, односно земјата, се исти. Или приближно исти. Земајќи предвид дека многу кратно е поголема земјата, не знам колку, 8-9, колку кратно е поголема, во тој случај, кога би се сликала земјата од месецот, не би требала да биде толкава, колку што ние го гледаме месецот, туку би требало да биде многу поголема. Тоа е вака едно прво логично. Одма има објаснение. Знаеш, тоа е затоа што космос, не знам, ти реков, ми рече, меѓутоа логиката не кажува такво нешто. Exactly. It's a schoolboy mistake. It's somebody given the task to mock up the Earth in the moon's sky.
You know, you immediately think, well, it should be about the same size as the moon. If you don't think about it, yeah, you'd make it the same size. So yeah, it's just a schoolboy mistake. The other thing is, if you were to go to NASA and download one of their photos of the Earth in the moon's sky and put it in Photoshop, okay, drop the saturation and the levels down, you'll see that the Earth has been pasted in, because you'll see a rectangular box around the Earth. It's all fraud, it's all fake. Pretty much everything NASA puts out is fraudulent. Твоето тврдење е дека всушност земјата не е на ниедно фото или видео не е сликана од свемирот, дека нема слика, дека е се тоа вештачки. There are no images of Earth from space. The only one that NASA actually claims is a photograph was from 1972, and it's the famous picture. It's got Africa sort of near the top, and it's the same picture they've been using for the last 40 or 50 years in every textbook. Every other image is what they call a composite. It's Photoshop. And many of us have been looking at these images of Earth, including the one they called the Big Blue Marble, which was released in 2002, I think. Again, when you zoom into it with Photoshop, you'll see where they've used the clone tool in Photoshop to take a picture of one of the clouds and stamp it in various places around the picture. They got lazy. In another image, they've even photoshopped the word sex in the clouds, which is a subliminal tool they use to get people to sort of relate to something. They literally, you can look at this and you can find it on NASA's website. Значи ти тврдиш дека не постои ниту една релевантна снимка на видео или фото од Вселената направена на Земјата. Absolutely none. Absolutely none. In a video I'm working on at the moment, I've got a video from what they call the Galileo space probe. As it left Earth, it took a series of shots of Earth, apparently. And you see that over the course of 25 hours, the clouds never move. Okay. Now, I happen to find some pictures of satellite pictures of Earth, and I noticed that in these separately taken satellite shots, the clouds were exactly the same as the ones in this Galileo shot. So it's a cloud map. Што мислиш ти, зошто еве на овие луѓе што тврдат дека планетата е равна, значи луѓе кои се бават со теорија на конспирација како ти, зошто да кажеме НАСА или било која научната заедница не одговори на еден прост начин, а тоа е супер моćниот Хабел, наместо натаму да го сврти на кај земјата и да ја слика и да имаме слика една за секогаш. Зошто тоа не го направи? Тоа е барем така едноставно. Барем мене ми личи едноставно. Ви слика, ај сега. Терете. Зошто тоа не? А ги слика звездите кои се не знам кога веќе, кои не постојат таму многу далеку, па сме открили некоја планета која не знам колку милиони светлосни години. Сврти го, слика ја, дај да знаеме дека имаме планета. Зошто тоа не го прават? It would be very simple, wouldn't it? It would be very simple indeed to just silence everybody, put an end to this topic once and for all, turn the Hubble round and show us Earth in real time, zooming in onto a place so that we can see what's happening at that place, and we know that there is something up there looking down on us from space. But they will not do it. They can't do it. It doesn't exist. It literally doesn't exist. Јас имам еден од тие кои постираше откако ги ставив дилемите на Facebook со никнейм Маркос, инаку Марковски се вика човекот, кој работи во некоја бродска компанија. Тој исто така се распрашувал, голема бродска компанија, цел свет возат транспорт.
и велат дека, да кажеме, на јужниот пол не постои GPS и воопшто не е воведена во ниедна мапа на бродови. Значи, тие баш што пловат. И дека всушност се користи многу по-стара триангулација, која ги наведува бродовите да патуваат безбедно, значи нема GPS. Па, си викам, ако е сето ова преполно со сателити, како што не викаат, кај што има и многу отпад сателитски и све, би било логично тој сателитски GPS да се наоѓа. Зошто ако го има секаде, па да го нема на јужниот пол? Као да не ги вознемируваат, не знам, животните таму или што, да не го истопат мразот. Значи, зошто нема? И баш постираше и ги прашуваше своите шефови и ги постираше комуникациите, кај што му викат, не, таму никој не вози, таму нема ништо. Ова ти го поставувам како прашање во врска со многу очигледните тврдења дека нема авионски летови над јужниот пол. Well, that's absolutely right. When you go onto the plane tracking software, you'll see hundreds and hundreds of flights over the northern hemisphere, and you can track those flights from beginning to end. When you look at any flight in the southern hemisphere, what you'll find is the flight takes off and disappears off the tracking, usually about an hour after takeoff, and then later on will reappear an hour before landing. Now, there's no explanation for it. I mean, the point is that distances are very different, and distances and flight plans are very different on the flat Earth than they are on the ball. And when you look at flights in the southern hemisphere, they make some really crazy, sort of deviations. So, for instance, if we look on here, let's say a flight from Cape Town over here to Australia, say Sydney in Australia, they will take you to Dubai first, somewhere around here, yes. So they'll fly you thousands of miles north. Over над подебелиот дел од планетата, значи според овој научник на НАСА, значи уште поголема територија всушност он прелетува и потоа од Дубај го носи доле во Австралија. А нема логика, не постои логиката да вози вака директно, што е многу пократко. Јас го гледав тоа на филмот твој и кажува следно, дека милјажата и километрите пројдени, ако се смета, да кажеме, сега јас ќе објаснам, па ти те молам да дополнеш, од Јоханесбург до Дубај и од Дубај до Мелбурн или до Сиднеј, нелогичноста станува логична на картата на рамната планета, бидејќи тогаш се гледа дека од Кейптаун да се оди директно во Австралија, се менува точно над Дубај. Значи, се гледа тој дел равен. Исто така е и кога се патува до други дестинации, да кажеме, кои го разоткриваат овој дел, зошто нема логично да се патува овдека, нели, еве на овој дел, да се патува директно. Тоа, знаеш, мора да слета или по-безбедно е да лета над копно и така натаму, тие работи не стојат. Меѓутоа стојат дека ако ја ставиш вака планетата од Кейптаун до Мелбурн е равен патот и те носи директно над Дубај, кај што и онака по пат слетува. Значи, види, гледате, равно е скроз. Ајте, молам, објасни уште неколку вакви примери. Right, well, just recently there was a case of a woman who was pregnant on a flight, and she was about, her waters broke on the flight. And I think it was from the Philippines to Los Angeles. And again, if you look on this map, you're from around here somewhere to here,
Okay, now they were flying across, and literally her waters broke, and they had to divert. They had to land. So instead of either going back to the Philippines or going on to Los Angeles, they landed in Alaska. Which again, if you look on the flat map, it's again a straight path from the Philippines over Alaska to Los Angeles. Da, во тој случај се гледа дека од Филипините, кој е овде некаде, кога би летал до Лос Анџелес, кој е овдека, точно прелетува преку Аљаска. Така? So they diverted to Alaska because it was closer. The other thing, again, flights from Santiago, Chile to Los Angeles, Santiago, Chile to Australia, right, will usually stop in Los Angeles. Again, you can see on the flat map that it's, again, a straight path. Да, значи, од Австралија да отиде во Чиле, овдека на југот на Јужна Америка, практично проаѓа без малку во равна линија преку Лос Анџелес за да слета овдека. Yeah. So it all seems to make sense, and if the only thing that would sort of confirm it or disprove it would be GPS, but you know, hey ho, GPS doesn't work in the southern hemisphere. Имам јас доста реакции, да кажем, имам еден мој редовен гледач кој ме следи и кој се сака да критикува, иако не му држат без малку ни една работа, се вика Сашо Цветковски. Он тврди дека има најдено лет кој оди од некој австралиски град, Мелбурн, мислам, оди до Јужна Африка, меѓутоа проаѓа покрај Јужниот пол. Значи, без вака би требало демек оди вака и проаѓа покрај Јужниот пол. И има одгоре слики од авионот, како правеле тие слики на ледени плочи и така натаму. И тврди дека за тие саати е стигнато. Јас го барав тој лет, го најдов, меѓутоа чудно ми е што ниту е редовен, ниту служи комерцијално. Кога веќе постои тој лет, е прашање зашто најголемиот дел од луѓето од Австралија одат по подолгиот пат. Right. Well, this is an issue because there have been a few people who said they've taken flights that have taken only 14 hours, and they're direct flights from Australia to South America. Now, somebody has actually redrawn the flat map to take into account these, the distances, and apparently the distances work out. I haven't seen the map myself, but I should be looking further into it. But yes, up until these people came forward, and again, I haven't seen any real evidence that they have taken these flights. They told me they've taken these flights, but who knows? They can actually advertise a flight that's direct. You know, they can price it out of the range of most people to take, and then if anybody does take it, they could cancel it. I don't know. I haven't had direct experience of these flights. So Имам едно ступидно тврдење на Зоран Китевски. Тој вика се избегнуваат половите, демек не се лета над половите, оти тие биле магнетно поле. Прво што паѓа во очи на оваа глупост што ја кажува овој Зоран Китевски е што над северниот пол се лета. И тоа се лета многу. Јас сум летал над северниот пол. Кога леташ од, да кажеме, од европски градови кон Кина, од европски градови кон Австралија, се лета над северен пол. Тоа нас ни кажуваат кога тоа е затоа што овдека е планетата помала, па затоа кога лета овдека е помал тој
помал обемот на планетата, нели овдека е поширока, така, овде е потесна. И токму затоа е тоа затоа летале. Меѓутоа над северниот пол се лета, над јужниот пол не се лета. Има ли врска тоа со магнетното поле? I don't think any flights actually fly directly over the North Pole at all. I think they skirt the North Pole, but I don't think they fly directly over the actual pole. So I don't know if it's to do with magnetics. The only thing I do know is that nothing flies over the South Pole, because again, on a flat map, the South Pole, the continent of Antarctica, is the ring around the Earth. So you can't fly over the ring and get anywhere. That's why we're not allowed to go there. Yeah, we're the United Добро, тоа е Nations. следното прашање. Зошто се лимитирани истражувачките мисии на јужниот пол? Зошто има договор, специјален договор, подпишано од земјите на Обединетите нации, да тоа тамо не се закачи? Што се случува тамо? Зошто никој не оди? Well, I mean, think about it. It's the only treaty that's all these countries have signed and never broken and completely agreed on. It's the only one. And what treaty is there that everybody's agreed on? We're being kept away from it for a reason. They have some scientific bases there, and literally it's controlled by the military. If you try and go there by yourself, you will be sort of picked up and escorted back. There was a guy called Jarls Anderhoy who tried to take a mission to the Antarctica, and he was picked up and taken back by the military. It's a good reason, because they don't want you finding out what's beyond. The truth is out there. The truth is beyond the edge of Antarctica. Ја има она позната воена акција веднаш после Втората светска војна, каде што цела флота предводена од амерички адмирал на два пати се обидува да направи експедиција, на два пати се враќа и човекот дури по стари години во телевизиски настапи тврди дека таму има нешто што не треба да се види, и неговото тврдење така доста драматично, јас го постирав кај мене. Well, yeah, Admiral Byrd he actually did four expeditions. And, четири. And most of them were military expeditions with huge military groups. Thousands of people, planes, boats, the works. And yes, he confirmed in an interview that he discovered a continent as big as the continental United States out there, that was with warm water lakes and mountains and everything, that was completely uninhabited. And he described it as the other side of the South Pole to Middle America. So on the globe, that means it would be somewhere in the Indian Ocean. There's a huge continent that nobody knows about. So yeah, there's more going on than meets the eye. The other thing is, after Admiral Byrd came back after his last expedition, Antarctica was sealed off, and both America and the Russians started firing nuclear missiles straight up. Now, in America, that was called Project Operation Fishbowl, and it came under something called Project Dominic. Well, Fishbowl makes sense, because it seems like Admiral Byrd found the edge of the dome, while he was out there. And as soon as he left there, they started firing missiles straight up, I believe, to try and test how far that dome went. If you look at the footage of these explosions, what you'll see is an explosion. Well, when a bomb goes off in mid-air, it's a fireball. It expands in all directions and mostly up. Okay. Now, if you look at these explosions on Operation Fishbowl, they explode outwards in a ring, which means it's exploding against something, because it can't rise with the heat. So it's exploding against something and exploding outwards. Okay. And the middle of the explosion, you'll see it glows, hot
and then it cools over time. So it looks to me like they were exploding against a dome. Now, I said it was Operation Fishbowl, obviously fishbowl, but there's a chap called Rob Skiba who discovered that the Project Dominic, the word Dominic means of the Lord, fishbowl of the Lord. So I believe they clearly know that we're in an enclosed system, and Admiral Byrd found the edge, and they've tested to see how far it goes up. Zato je što jedan od primjerite koji se dava, neli ti kaže pred malku koliko brgo se dviži planetata. I ta vrti така. Кога ќе се испука куршум или граната под прав агол нагоре, таа откако ќе достигне висината колку патува куршумот, неколку километри, гранатата колку, паѓа на истото место. Доколку планетата се движи, тој треба да падне понавамо, понатамо, не на истото место. А многу има неколку тестови каде што топот го ставаат под идеален прав агол и гранатата се враќа врз самиот топ, го уништува топот всушност. Се обидува неколку луѓе да го објаснуваат тоа знаеш затоа што ние со гравитацијата сите заедно патуваме, па и тоа и зрното патува, меѓутоа тоа мене така не ми личи. Well, it's not right because they will... Или балон која ќе качиш. Да. Yeah. It's not right because they will also say that if a sniper is is trying to hit something a great distance, a couple of miles away, they have to take into consideration the spinning of the Earth, because they say that as the bullet leaves the muzzle of the gun, it's now independent of the rotation of the Earth. So, the Earth will spin away from where the bullet, and you have to take that into account. They say that about artillery shells as well, but it's not true. If that was true, a sniper would have to spend ages and ages calculating how to make that shot, and they don't. They literally take into consideration the wind and the elevation, and they don't take the Coriolis effect into consideration at all. Also, planes. If that works for bullets, if bullets, as soon as they leave the Earth, they're now independent of the spin, then why doesn't it work for planes? Yeah. There's a video on YouTube that actually tries to explain that the Coriolis effect works by using the example of a paper plane. You have to throw it. If you throw it north, the Earth will spin and the plane will land sort of east. But if you take the idea of a real plane, a plane would have to aim north to go east in that case. But that's not what happens. And if that was the case as well, planes would have to land on runways that are moving. And that would be impossible. Исто така со авионите е многу интересен примерот дека земјата се движи со која брзина? Well, at the equator, it's just over 1,000 miles an hour. 1000 милји. Авионите се движат со 800 км на сат, 900 км на сат, значи 500, 600, 700 милји. Тоа значи дека ако авионот патува во правецот во кој се движи планетата, градот кој треба да го стигне постојано ќе му бега. Yeah. They'll never ever get to their destination. And, how is it that a flight from... Maybe if you go reverse. But how is it that you can take a flight from London to New York and it will take exactly the same time as a flight from New York to London? Yeah? One's with the spin of the planet and the other one's against it. So it doesn't make sense. They'll say that the whole atmosphere is moving, with the planet, but that doesn't make sense either, because the atmosphere, say it's that thick, the top layer of the atmosphere will be moving slow, and as further you get in, will be moving faster,
So, you know, how, if everything is moving like that, how do you get a light breeze that blows against the spin of the planet? You know, how do you get a breeze that goes from north to south? Yeah. Kako duva vetarot, znači kontra od dviženja. Yeah. You know, it just doesn't make sense. And again, science will give you calculations and you know, esoteric ideas, but you know, you can go out and look for yourself, and you'll see, you know, you'll see what makes sense and what doesn't. Видејќи ако се движи, значи планетата, и ако наводно се движи целата атмосфера, па со самото тоа и авионот, во тој случај како ветерот оди наваму и како и водите одат натаму. Нели, све би требало сето да се движи во еден правец. Овој ми е многу интересен дел, дека авионот лета поспоро што се движи земјата. Ти не само што тој авион нема да слета на зададеното аеродром, тој практично ќе биде далеко и од аеродромот од кој полетал. Ако е примерно поспор авион, помал авион. Има авиони кои летат со 250 на саат. Тој, иако лета, да кажеме, да запрашува полиња, такви индустријски авиони, тој цело време треба да се труди да го брка градот, за да не му избега градов некаде. Absolutely. The other thing is that, you know, we have senses to be able to sense acceleration. Yeah, you get in a car and somebody puts their foot down, you know, and you get thrown back in your seat. You can feel the acceleration. Yeah, you can feel changes, very minute changes of acceleration. Yeah, so how is it that if you live up here in Macedonia, yeah, which is spinning at maybe 700 miles an hour, yeah, because the speed it's spinning is slower than this speed. So if you took a flight down to Africa, yeah, on the equator, why don't you feel the change in acceleration? Oh, sorry. Yeah, why don't you? They're calling you, Yeah. from NASA. Yeah, so why don't you feel the change in acceleration? You know, you have these senses that will register the slightest change, yeah? But you get off the plane there and you don't feel dizzy, you know, because now you're moving a lot faster. So, no, it doesn't make sense. Имам во врска со ова од Сашо Евтимовски вели, а што станува со скокот на Феликс Баумгартер? Многу мина го сметаат тоа за доказ на едната страна, а многу мина и за доказ на другата страна. Бидејќи кога ќе се види од каде има рипнато Феликс Баумгартер, тоа е све равно. Далечината таму е рамна, хоризонтот. Well, you know, you saw from his balloon when he stepped out on the platform, you know, the curvature of the Earth. Yeah, it looked very obvious. Oh, everybody pointed it and said, "Oh, look, there's a curvature." But when you actually looked at the ground, when you looked at the Earth, well, it was New Mexico. That's where he jumped. The whole Earth that you saw there was New Mexico. So if that was a curvature, the Earth must be very, very small indeed, and New Mexico must take up a huge part of it. Yeah, it was a fisheye lens to curve that, to make that curve. And when he jumped, it took, I think it took him like 2 hours to get to that height. Yeah, he went straight up. In that 2 hours, the Earth should have rotated away quite a distance, but I think he only landed something like 70 kilometers away from where he sort of went up in the first place, and that can be you know, attributed to the wind, you know. So no, I mean that there's no proof whatsoever. Бидејќи он 2 сата се качува нагоре. Тоа е како еден спор балон. Тие кои седат под него, кои го пуштиле, тие во 2 сата, следејќи го со телескопи, тие треба да осетат како се тргнале на страна, бидејќи он отишол, он оди директно нагоре, а планетава се движи. Сега, пак тоа објаснување дека тоа е атмосфера која цела оди, не знам колку може тоа да биде аргумент. There is no argument. I mean, just looking at good grief, just looking at a balloon in the air, literally,
in a distance, you should see the balloon actually start tilting over. If it's moving away from you, again, it will be, if it's moving away from you, it will tilt with the Earth. Yeah? You should see a distant balloon tilt over. You should see a city in the distance with its, the skyscrapers tilted away from you. You never see that. You never see anything tilted away from you, which you should see. Yeah, if you can see, like Michigan, from Michigan to see the Chicago, as I said in that earlier example, the buildings should have been tilted away, but they weren't. They were straight up. There's so much. There is so much to this. As I said, if you start looking and asking questions about the very basic things, you'll find that the answers you were given as a child just do not make sense. Dobro, има уште еден, ќе искористам, па после ќе со мој прашања. Мехмет Оџов тврди мора да е округла, затоа што нема друг начин да се потврди менувањето на денот и ноќта. Okay. Well, so the idea there is that it must be a globe because the sun. If the sun's here, then it's got to be dark on the other side. Well, the thing about the sun is that we're told it's 93 million miles away. It's not. It's actually something around 3,000 miles away, and about 34 miles across. That might sound really crazy, but if you look at look out on a day that's got broken cloud, you'll see that the sun rays will come out at an angle. Most people have seen this. The rays come down in angles. If the sun was 93 million miles away, then all the light will be coming parallel. So if you imagine, there's no way to show 93 million miles, but something way over there, all the light that reaches this globe will be parallel. There's no way that light can come that far and spread out like that. Now, if you follow those light rays, you'll see exactly where the sun is. And as I said, it works out to be about 3,100 miles. Now, if that's the case, and the sun is circling over this flat plane, yeah, its light range is limited. So it's illuminating the part of the Earth it's like over at the moment. So, say over Europe, it might, or over South America there, it's over there. Well, Australia's going to be in the dark because the sun isn't going to throw enough light to illuminate Australia. Yeah. Now, most people say, well, I see the sun rise and set. How can that be if it's just going round in a circle? Well, that's perspective again. If you actually see video of the sun coming up and going down, many times you'll see that the sun starts off as it's coming up very tiny, and it gets bigger as it gets closer to midday and then gets smaller again. It's literally that effect of perspective, with some things above you, like the ceiling in a hallway, yeah, as it goes further away, it will seem to sink down towards the horizon until it disappears beyond the limit of your sight. And that's all you're seeing. You're seeing literally the sun circling overhead, but seeming to set. Сега да те прашам за она детективска работа што е направена кога имаат откриено при лансирање на една ракета во Соединените Американски држави која се качува до известна височина и сликата го покажува месецот. Всушност месецот во тој момент според сите предиспозиции би требало да се наоѓа од другата страна на планетата, доколку е таа округла. Ќе го објасни што е малку повеќе? Sure. There was a YouTuber called Refi who did this detective work. There was a team in California that launched a rocket 75 miles up. And you can find this video on YouTube. It's difficult to watch because the cameras, there were 7 cameras on this rocket, and it was spinning as it went up, so it's very, difficult to watch. But this chap, Refi, studied this video
meticulously, looking for some kind of mistake or some kind of evidence. And he realised that he could see the moon. So he went online to a website called timeanddate.com, where it will show you graphically where the moon and sun is at any time on any day. And he did a bit of detective work to find out exactly when the rocket was fired, and found that the moon should have been on the other side of the planet, over Australia. Now, the rocket was 75 miles up and it could see the moon, but anybody down on the ground wouldn't be able to see it. But the point is that if the moon was over Australia, on the other side of it would be on the other side of the planet, which is, okay, there. So down there on the other side of the planet, and the rocket went up here. So there's no way that rocket should have been able to see the moon on the other side of the planet. Од спротивно, значи ако ракетата овдека полета горе, не може да го види месецот кој е од другата страна. Спротивно, ако вака ја гледаме земјата, ако овдека ракетата полета 70 милји, значи 140 километра, во тој случај може да го види месецот кој е овдека некаде над Австралија. Така, нели? Exactly. Yep. So, but as I said, people on the ground wouldn't be able to see it, but from that vantage point, 75 miles up, yes, you can see it. Кажи ми, јас не верувам дека има друг македонец. Јас сум бил 2 пати во Кейп Канаверал, Кейп Кенеди, на лансирање на Space Shuttle. Значи, што е интересно кај Кейп Кенеди, кај Кейп Канаверал? Тоа е во близина на Орландо, односно во правец таму на кај Атлантски океан. И таму се наоѓаат повеќе забавни паркови. Диснейленд, кој има 4 тим парка, Universal Studio, кој има 2, има многу вотер паркови. Има Disney Cruise со 2 брода, Wonder и Magic, на кој исто така сум бил за една нова година. И во сета таа забава го има и Кейп Кенеди, Кейп Канаверал, каде што плаќаш и одиш да гледаш, значи Аполо 11, разни ракети кои во одреден момент ги направил фон Браун или другите инженери на НАСА, и можеш да платиш, односно тоа се плаќа однапред, бидејќи се знае денот на лансирање, да го гледаш лансирањето на Space Shuttle. Од сега тоа веќе таа програма не постои, меѓутоа јас сум бил 2 пати и сум гледал, и тоа гледаш, се лансира, тоа е многу дим, многу светло, многу брзина, многу аплаузи, многу убаво и така. Ако е рамна, како го објаснуваш ти ова со? Што се случува кога ќе полета Space Shuttle? Right, well, if you watch the trajectory of the Space Shuttle, it doesn't go straight up, it always goes in a curve and out to sea. Yeah, and if you see it... Why is that? Well, because is it normal to go straight up? Well, as fast as he can to go out of the atmosphere? I've been talking to a few people in sort of the scientific community, and they'll say, no, straight up isn't the right way to go. You have to sort of go sort of around the curve and get speed to get into orbit. But still, the point is that they actually go horizontal. The space shuttle goes horizontal. It never goes any further up. It goes horizontal, very, very low down in the atmosphere, because it drops its external tank while it's still in the atmosphere. So it's still in the atmosphere while it's horizontal. So it never gets any higher, and it goes out of sight. Not because it goes too high, because it goes too far downrange. And it seems that nobody's ever on the space shuttle, and the proof of that is the Challenger disaster. In I believe it's 1986, the Challenger exploded just after takeoff and killed 7 astronauts. But it turns out that 6 of the astronauts are still alive, and most of them are using their original names. And you can find pictures of them. They're using the same names, and they're doing ordinary jobs now. Teachers, lecturers, lawyers, whatever.
but they're still alive. So how Dobro, can što it be? misliš, što se slučilo sa toj Space Shuttle koji će polet posle? I think it's a mock-up. I think it's an empty shell and literally just dishes in the sea, out of sight. And they have a plane that's mocked up to look like a space shuttle. And you can see whenever the space shuttle lands, you can hear it. It's a loud jet engine. You watch any video of the space shuttle landing, you can tell it's a jet engine. It's a jet-powered aircraft. That's it. It's not a glider. In my video, I show you a glider, how that seems, and then I show you the space shuttle. And yeah, it's not a glider. It's an aircraft. And that's what they're fooling us, taking billions of dollars in and giving us images and fake planes for that 10 billion, you know, however many billions of dollars it is. Mene mi je isto една работа mnogo čudna i возбудлива во ова што го гледав како истражување. Следното, Space Shuttle отполетува и ги користи своите мотори, нели, затоа што викаат Space Shuttle е комбинација од ракета, авион и едрилица, односно глайдер, така нели? Значи, на Space Shuttle, според НАСА и според сите, му треба сила да се качи догоре. После за горе да маневрира, му требаат мали мотори кои даваат лево-десно. И потоа, користејќи ја заобленоста на планетата, тој полека почнува да како едрилица да глајдува, да лета и полека да се спушта и така се спушта во Соединените американски држави. Значи, оние огромни цевки од страната што тие се гориво со кое е полна ракетава, за да го исфрли тој тежок товар, што е можно повисоко, и од тамо тој да фати сила за да излезе во атмосферата, односно надвор, да веќе гравитацијата многу малку се чувствува и така натаму. Значи, се е тоа во ред. Сега. Меѓутоа има една чудна работа. Во моментот кога моторите го потрошуваат целото гориво, а кога цела ова метална конструкција ја го земала залетот, јас таму сум видел во Кейп Кенеди, пишува дека ракетата лета 70 пати побрзо од куршумот или нешто така, многу брзо дека лета. Значи, кога го зема целиот тој залет за нагоре, за да излезе надвор од земјината орбита, односно од гравитацијата што ќе го влече надоле, така, за да не падне, значи, тоа е куп железо, кое има, целото има иста сила, иста инерција има целото. Како Space Shuttle продолжува нагоре, а овие железните канистри паѓаат надоле? Нели е логично сите у ист правец да? Како ова оди у рикверц, оди нагоре? Exactly. It's I say this in the video that you've got the external tank and the space shuttle. Yeah, it's like horizontal at this point, and then they drop the tank. Okay. Now the space shuttle isn't powered at this point because the tank has all the fuel. Yes. Okay. So when the engine stops, the tank is dropped. Basically, the space shuttle and tank should follow the same path because neither of them are powered. They should both fall in the same way. Now, because the tank has all the fuel, those pods on the back of the space shuttle aren't fuel tanks. They have a very, very small amount of fuel in there for orbital manoeuvring. But from this point, which again is still in the Earth's atmosphere because the tank, is falling there. It now has to go from there into orbit. They haven't got the fuel there to insert it into orbit. Right? They say they've got lots of, they've got these
these engines that will take it there, but they haven't got the fuel. Where's the fuel coming from? And if they use the fuel to get into orbit, how are they going to manoeuvre if they use up the fuel? I mean, it took all that fuel to get them that high, which was, again, still in Earth's atmosphere. They need something similar, a similar amount. А ако се работи за инерција од брзината, во тој случај и резервоарите со гориво треба да продолжат да идат. Yeah, but first thing it does, it starts falling down. It starts following that curve that we see if we throw a stone. Yeah, it's what goes up must come down, and literally we have not ever seen anything that has ever gone up and not come down. We've just been given, and you've said it actually quite nicely. Disneyland is right next to there, and Disney and NASA. Entertainment. Yes, Disney and NASA have worked very closely together. Disney worked with NASA on the moon project. Yeah, they made it. They filmed it so that it would be entertaining for the masses. Yeah, and they're still working with NASA so that we believe. What do you think about Stanley Kubrick testimony? I saw a fake one recently. There was a fake one that did the rounds, but I absolutely believe that Stanley Kubrick, filmed the moon landing. I think that In Pinewood Studios in London. yes, and I think that he left a few clues just to say so that Like Michelangelo. yeah, so that we eventually would know that this was his work. Yeah, I did this, there's no doubt in my mind. I mean, you start looking at the evidence. Како е можно знамето на месечината да се вее како да има ветер? Yeah, I mean, there's so much to it. How can there be so many multiple light sources? All the shadows converging, and when they show the so-called sun, yeah, it's a big light bulb, and space has texture to it when you sort of look for it in Photoshop and stuff. It's a joke. It was meant to fool people in 1960s. И прашината која се дига кога стапнува ногата, таа нема логика со гравитацијата на месецот. Right, so you got like clear footprints, but yet you don't have an impression where the pads of the lunar lander were, or a blast crater where the engines were blasting downwards. Да, и прашањето секогаш остана како тој лендер со кое гориво се качи нагоре назад. Како полета од месечината назад кон ракетата за одење дома. Со која енергија? I know there was no sort of thrust or anything that was visible from the and also the camera followed the capsule straight up, right, and it followed it very precisely, right, and it stopped when it started to pitch over, right. Now NASA says, we did it remotely. Well, there was a 2 or 3 second delay between sending signals and the camera starting to respond, and then another couple of seconds for them to see what's happened. So it's next to impossible to get that sort of accuracy with that kind of, and it's only done once. I mean, they can't sort of keep doing it over and get it right. They do it once and they got it right the first time. So no, it's either they left an astronaut on the moon to film them, or it was fake. It was fake. It was absolutely fake. Добро, имам едно прашање вака кое се поставува многу логично. Како е можно, ако е ова некоја голема завера? Како е можно и зошто таа тајна со векови, а особено во последните 50 години со децении, 70-80 години, значи од Вернер фон Браун наваму, со децении, како таа тајна не излегува на површина? Како тука сите се унисони? И индијци, и кинези, и Северна Кореја, и Европа, и Русија, и Америка, сите што можат
да лансираат и што викаат дека лансираат авиокомпании, бродски компании, телекомуникацијски компании. Како тоа сите, како е тоа толку голема завера со толку многу луѓе и тоа никако не излага на површина. Тоа ми нема логика. Well, there's not too many people involved in this. I mean, NASA controls space as such. The other agencies have popped up, but literally it's a money-making scheme. NASA makes, hundreds of billions of dollars a year. Добро, а русите? Okay? The Russians, okay, they're getting in on the act as well. They make money from this. Yeah, it's money for old rope. They give images and video and Да, меѓутоа има неколку земји кои имаат таква технологија. Индијците, кинезите, Европа, па дури и Северна Кореја. And have you seen the imagery that they put out? The Chinese have put out, or I think it was the Japanese that put out images of Earth from the moon, and it looks even more fake than NASA's ones. It's a money-making scheme, and they're all joining the bandwagon. People believe in space, Да, so they'll pay for it. Премногу е тоа големо, грамадно, за да може да биде со толку многу години, па ако сакаш и векови, скриено. Премногу е огромно ова. Well, but that isn't the first thing that's been hidden over the years. I mean, we're all driving petrol cars because 100 years ago, the Standard Oil, it was Rockefeller, yeah, the Rockefeller family basically cornered the market on oil, and the car industry was going electric. So, all cars would have been electric from the get-go, but they basically forced everybody to use petrol cars, and have hidden this secret. And literally, we could be running around in electric cars that have unlimited mileage by now, but we're still using these 100-year-old machines, dirty machines, because of a secret that's been kept. It's easy. If everybody's been trained into believing that this is real, right, and there's space, and it's within our interest to explore space and go to the moon, go to Mars, yeah, people will pay for it, and they're making billions. Mm-hmm. And yeah, there's more to it, because I believe there's a big deception coming, and it's to do with aliens, because now since Roswell, 1947, that was the first time anybody had ever understood the idea of aliens. But since then, we've been bombarded with science fiction and the idea of aliens, and most people believe there are aliens out there. So they've prepared us for an alien invasion or an alien saviour. And I think the flat Earth came along at the right moment to educate people, to make people believe or understand that we've been lied to. And if you know, as I know in my heart now, that is real and this isn't, I will not be fooled by aliens coming, because there are no aliens. There's no space. Yeah, it's all fantasy by Disney and NASA. Добро, едно прашање, подпрашање. Ако е рамна, што има под рамнината? Нели, во старо време има карти каде што е рамна, па планетата стои на 3 слона, на 3 крокодила и така натаму. Овие во Македонија што сакаат да ја спречат оваа тема, кажуваат дека Миленко открил дека стои на 3 свињи кои се како Миленко, демек беа, нели, су малку по-гојазен. Еве, дури и нека е така. Меѓутоа, еве, прашање, ако е ова погледот од горе, од оздола, што има?
Well, the Bible has a very, very clear view of what this place is, and it matches that place more than it matches this. Okay, and what it says is the great deep is under it, just water. It's just deep water, and above the firmament is water. And it says in Genesis that he separated the water below from the water above, and made a space. And then made dry land appear out of the water. So what's under the flat earth? Well, it's water, and it just goes on. Again, I don't know for sure, because I've not been under there. I don't know what's past the outside of, or the first few hundred miles of Antarctica. But everything I've seen over the last year and a half tells me that is true and this isn't. And I'm starting to believe and trust my intuition about this. Бидејќи, Дейв, многу е просто. Ако сакаш да ги струшиш сите теории, еве, го взимаш Хабел, го вртиш и му даваш задача да снима во секунда. И така да снима, да кажеме, 24 сата. Так. И тоа во реал тајм да го има секаде. И сите ќе го видиме. Тоа е многу лесно. Второто што е лесно, иако е експедиција, може да, како што го скенира со бродови Лохнес, езерото, па да видат дали има доле, дали Неси живее доле, така може со авиони од озгора само да пројдат на дистанца, да кажеме, на по 5 километра авион, 50 авиона, и со сликање, као што сликаат уште во Втора светска војна доле. Само да сликаат и да пројдат од другата страна, да тргнат од, што знам, од Африка и да завршат во Јужна Америка. И тоа никој не го прави. Тоа не ли е вака еден предизвик научен да се тоа направи? За сите универзитети од светот, за сите истражувачи од светот, за сите National Geographic од светот. Well, I mean, there's much more. I mean, nobody has actually really gone all the way across Antarctica. Yeah. Now, there are millionaires out there who could, assemble the resources to make an expedition and completely, go across and chart Antarctica and make a name for themselves, being the first person to do that. Yeah. But nobody ever does. One thing I was going to say, which is slightly totally off topic, but the topic I really want to go to is that ordinary people, have become scientists through this. Okay, the science community is ignoring a lot of the things that we're looking at, and so normal people are going out and doing experiments. And one of the experiments has turned up an amazing fact that we've not been told, and it destroys the whole idea of this heliocentric system, and that is the moon. If you get a piece of card, put it on the floor, and you put another piece of card to act as a barrier for the moonlight. So you have the moon above, card on the floor, and a piece of card in front to shield half of the card. Yeah. Now, a lot of people have these laser thermometers. Now, you can actually measure the temperature of the moonlight next to the temperature of the shade of the moonlight, and you'll find the moonlight is colder than the shade, the opposite from the sun. So the moon is throwing out its own light, and that light is the opposite from the sun. Now, that tells you that it's not reflecting the sun's light. It's producing its own, and its light is different from the sun's. So, the scientific community have not told us this, because they won't tell us this, because it destroys this idea that the sun is lighting up the moon. Тоа е, Дейв, ме подсетува ово што го кажуваш, како современата напишана историја од, да ги наречам, победниците, каде што се тотално закопува, се обидува се закопа
историјата на древен народ и држава како што е Македонија, пробувајќи да се направи како единствена вистина вештачка држава и творба и народ и нација како што е Грција и самото тоа име. Исто важи и со оваа наука. Сега стотици и илјадници луѓе дипломирале, магистрирале, докторирале, држале катедри, напишале книги, еве да кажеме на античка историја, нели Грција, или да кажеме на астрономија, астрологија, све што се однесува на Вселена, географија и така натаму. И сега одеднаш сите тие луѓе треба да сето тоа што го мислеле, пишувале, за што биле почитувани, сето тоа треба да го искинат и да го фрлат. И мене ми е апсолутно разбирливо зошто има толку голем отпор. Еве, ја правам споредбата со македонската историја и со овој интересен нов поглед. Well, it's true because this world is very different from what most people think it is. There are very powerful people who essentially rule this world right now. And the ordinary person is a slave in this world. And slaves aren't educated. You know, they're taught what they need to, or you know, they need to know. That's it. They're not taught truth. They're taught what they need to know. And so you're taught enough so that you can, you know, do the paperwork and operate the machinery, but you're not meant to know what's really going on, because that's the power they have over us. They know what's going on, how this world works. We don't, so they can control us. Тоа како во далечен Сибир научен оваков лабораторија каде што пишува на рани кучета и не пипај дугмета. Ова е малку на наш сленг, малку е тешко разбирливо, меѓутоа гледачите ме разбират. Јас сум должен да кажам дека јас оваа емисија снимам во 10 сат са бајле. Синојка во 1 час од пополноќ допатува Дејв од Лондон. Значи ние не сме ни имале можност да разговараме многу и да размениме мислења во овој правец. Меѓутоа ова сега со робовладетелството ме потсети дека практично јас имам пишувано и кажувано без малку исто што и он го кажува. Например, примерите за робовладетелство во Соединетите Американски држави до падот на робовладетелството, било кога е укинато робовладетелството со закон, најголемиот дел од робовите не сакале да си одат од кај нивните собственици, робовладетели. И тоа за нив бил целиот свет. Памук, кукичка, храна, жена, понекојаш таа жена ќе има и газдата, ама голема работа, деца, музика навечер, безбедно. И за тој роб, тоа е целиот свет. Тоа е она што го кажував на почетоков од емисијата за заробениот и слободниот ум. Значи, примерите од рушењето на робовладетелството во Америка покажува дека најголемиот дел од робовите воопшто не сакале да си одат. Не, добро е овде, супер. Ама плата, не знам, ти идеш у Чикаго, ќе работи, не, тука супер ми е. Така е и со сега, значи, тие во својата свест, најголемиот дел од тие робови во својата свест не сметале дека се робови, туку сметале дека тоа е нормален дел од животот. Имало кои се бунеле против робовладетелство, како што сега ние правиме емисија каде што се буниме против ограничување на разумот, меѓутоа во основа најголемиот дел од робовите сметале дека тоа е таков е редот, тоа е така е поставено и така треба да се родиш, живееш и да умреш. Сега исто овдека со тоа што робовладетелството е на друг начин, преку образование, преку кредитни картички, преку договори со државата, баш зборевме со Дејв ми кажа пример за возачка дозвола. Ти практично зимаш возачка дозвола за да си го ограничиш своето природно право дадено од Бога и од природата, дека можеш слободно да патуваш каде сакаш, што сакаш.
Ти практично со возачка дозвола се ограничува себе си да мора да те казнуваат, да мора да обновуваш, да мора да плаќаш иншуранс, да види глупости такви. Така да, ова не сме го збореле со Дејв, а видиш, апсолутно истото е дека ние сме всушност, најголемиот дел од луѓето на планетата, ние сме сите робови на неколку големи робовласници од типот на Рокфелер, на Морган, на Ротшилд, на Сорос, на неколку такви. Па ќе ви покажам примерот, додека ја снимавме емисијата, ова што звонеше, телефонот на Дејв, е следното. Тој требаше после гостувањето овде кај мене, кој се врати назад во Англија да гостува во емисија на BBC. Значи, светскиот сервис на британската круна. И сега му јавија дека размислиле за темата и сметаат дека не е баш најприкладно да се емитува. Значи, ете, BBC бега од таа тема, како што бегаат и најголемиот. Значи, не е само во Македонија се кријат новинарите од темава и да бегаат, еве има и во Англија. Yeah, absolutely. But one of the things about slavery is the slaves weren't freed. They were never freed. When the 14th Amendment or 13th Amendment, I can't remember which one, actually made everybody a slave. The citizen... Actually, it was opposite. Yes. Instead of slaves to be free, free people became slaves. Exactly. It was so if you're a citizen of a country, you're a slave. That's what a citizen is. So they literally extended the slavery to everybody and made it an open prison. Yeah, and that's where everybody in the world lives now. We're slaves to very powerful masters. But еден мој пријател, се извинувам Дејв, памти си мислам, еден мој пријател вика, ние сме сите надвор у слободњачко. Оној кој бил у притвор или затвор, знае што е. Вика, ако сме надвор, ние сме у слободњачко сите. Што би значило дека сите сме во еден затвор, притвор, меѓутоа на малку поголема слобода. Не сме во некој ептен, тесни зидови затворски. Yeah, we don't see bars. No. Yeah? The bars are the borders of the country. Right? You have to use a pass to get out, and they'll let you out if you show them your pass. Yeah, and sometimes they won't let you out. You know, as I was coming here, I was lining up to go on the plane, and somebody in front of me was told, no, you can't fly. They found something in your bag, so you can't fly today. So, you know, we have, as I said, we have natural rights to travel anywhere on this earth. We were born on this earth. We have the right to travel anywhere. But our masters have kept us in small, open prisons that you need to get permission to move around. Имам едно последно прашање, односно последна тема која сакам со тебе да ја дискутираме следно. Кога научниците го објаснуваат планетата, сончевиот систем, галаксиите и така натаму, објаснуваат дека е тоа настанато од Биг Бен, од голема експлозија, која никој не знае ни што значи, ни кога се десило, ни зошто се десило, колку траело и така натаму. Практично ни ја продаваат најглупата приказка на светот, дека е тоа дека во еден момент од ништо настанало сешто. Значи, тоа нити било, нити ќе биде. Значи, from nothing to something. In a split of milliseconds. Тоа е едно објаснување кое практично ништо не објаснува. Те остава, ти не можеш ни да го негираш, ни да дебатираш, ни да влезеш у материјална расправа, за тоа не можеш како да разговараш за нешто што не ни знаеш дека се случило. И ако се случило е нешто што не можеш да го разбереш. Па тоа е таа теорија. Затоа демек, па потоа кога е експлодирало, па материјата се движела у круг, па од тоа настанале планети, земји, вамте-тамте, ти рекол ми рече, сонциња, затоа се сите округли. Ако го ставиме тоа на страна, ова зошто е вака настанато? Која е причината за ова?
Зошто е рамна, зошто е тука и зошто сме ние на неа? Има ли некој одговор? Okay, that's a big question. The main question. Well, as you said, this idea that billions of years ago nothing exploded and then everything came out of that nothingness, ridiculous. But they try to make you believe that the idea that a supreme being, a creator, created this is ridiculous compared to that idea. I mean, if you look at it objectively, I would lean towards a creator because there's so much that points to the fingerprint of a creator. But it's no less ridiculous than nothing exploding and becoming something. In my opinion, the Big Bang theory and the theory of evolution and the ball earth theory are all interlinked, and they're all there to make us feel as though we're insignificant. We're small, tiny, miniature, unimportant pieces of slime crawling around on a speck of dust in an infinite universe. If that's true, and there's no purpose, there's no meaning to anything, then our owners can do whatever they want with us. Then, this is all accidental, so food can be genetically modified because it's imperfect. We can be modified because we're imperfect. If we realise that this is the universe, and complete universe. Yes, this system is everything. Is everything. Everything that NASA has put out is CGI, is fake. Okay, people say, I think you mentioned it. If you look out into the universe, you see that the moon is round, spherical, and the planets are spherical, and so why are we flat? Well, how do you know that the planets and the stars are spherical? All you get is, if you look for a telescope, you see a flat disk. If you think you see a spherical shape there, well, it needs two eyes to resolve 3D. If you're looking for a telescope, you can't see anything in 3D. It's going to be flat anyway. So all you see is a flat blob of light. It's only NASA that's given you these beautiful pictures of so-called planets and stars. Yeah. So it's a fallacy to say, well, everything else out there is spherical, so we must be. How this is special. So why? It's like saying a basketball is round, so why isn't the court round? It's a fallacy. So this idea of a ball earth, theory of evolution, the Big Bang, is all about making us feel nothing so that we can be used. If everybody realized how special we all are, how unique every single life is, then this whole world would change overnight. We wouldn't allow ourselves to be used by this cabal. We wouldn't allow this planet to be destroyed because they're destroying it because, it's just an accidental planet, one of millions. We've found other Earths, Eventually, if this one gets too messed up, we'll go to another one. No, this is it. So if we all realise that, then we wouldn't allow all these things that are going on. Има калкулации, подоста калкулации, кои велат дека колку има зрнца песок на сите плажи на планетава, толку има сонца. Што значи, ако има толку сонца, може да замислиме колку има планети. И ако тоа го мултиплицираме, значи има многу земји секаде низ тој бескрај што е над нас. Значи, да те прераскажам, со тоа владетелите на светот нас не прават мали, неважни, непотребни, небитни, потрошливи, никакви. Disposable, yeah. Тоа е, така заклучив. Доколку оваа теорија, а има две теории. Едното е дека сме станале од
ништо нешто преку експлозија и друга е дека не создал Креаторот, значи Господ. Двете не можеш да ги докажеш. На двете не си присуствувал. Двете се посилни од тебе и двете се не само што се недокажливи, него се не можеш ни да расправаш за нив. Нема што да расправаш, како мислам. И ако јас лично, ако би требал да бирам, не би сакал да настанам од мајмун, туку би сакал да настанам да ме направи Господ, ја лично. Еве, британците тврдат дека, нели, преку Дарвин, дека од мајмун сме станали. Јас не сакам да сум станал. Ако е ова точно, кажи? Why are there still monkeys? Да, зашто Were they сите... the stupid ones who didn't want... Да, имало глупи мајмуни кои не станале луѓе. Или обратно, биле паметни па не станале луѓе. Или биле доволно паметни, сега што ќе станало да си седам горе. Банана, мамо само. Ако е оваа теорија точна, во тој случај имаме човекот станува битен, единствен, важен, создаден да биде, exceptional, незаменлив, самодоволен. И во тој случај, ако е тоа така, можеме да си ја заземеме својата тврдина и да ги истераме владателите, односно робовладателите од нивните фотељи. Yeah. I actually discovered an even bigger lie underneath this, which is history. We spoke about this earlier as well. But it's all about control. There are a small group of people who want to control the world, and because there's so many of us out there, you know, they can't control us directly. They can't, you know, this small group of people can't, you know, come round to all of us and control us directly. So they must use our own minds, our own hearts and minds against ourselves. And this is what they've done. They've educated us into this world, into this globe spinning, you know, heliocentric Big Bang evolution world, which makes us nothing. And as soon as we change that. Што мислиш, колку може се процени, колку е силно ова движење за рамна планета? Колку е силно, колку е распространето ни светот, колку луѓе почнуваат да го размислуваат. Не велам веднаш да веруваат, него да размислуваат, да прашуваат. This is amazing because when I first started looking, it was about a year and a half ago, I looked on YouTube and there were maybe about 100 videos, not even that probably, and nobody was talking about it, right? And then over 2015, it exploded. There are thousands and thousands and thousands of people looking at Flat Earth now. And what happens is that you'll watch something or read something and something will strike a chord in your mind and you'll think, yeah, I've always wondered that. And what will happen is you will start feverishly researching. I mean, what happened to me was as soon as I got that, I spent every waking hour looking for things and testing things, and this seems to be replicated with thousands of people around the world who suddenly come into this. They start, you know, researching and getting a passion for this, because this is what I think, it's the truth, and we recognise the truth when we hear it, and we feel it, and this I believe has come at the exact right time, so that we awaken to what's going on in the world. Nothing else, you know, 9/11 even hasn't awoken people, right? To this extent, you know. For me, I've been an atheist for 40 years. From the age of 13, you know,
I didn't want anything to do with God and Bibles and whatever and religions. And now I know for a fact there is a creator. I've seen his fingerprint, you know, not just with the flat earth. Everything I've done in the last 5 or 10 years has led me to see that there is a creator now. And there's a great many people out there who have had exactly the same revelation as I have. And it is. I'm now following the commandments and trying to be the best human being that I can be, because I think it was a guy called Kent Hovind who said there are only 2 possibilities. Either there is a God or there isn't. And both of them are terrifying. Yeah. If there isn't a God, then nobody's in control. We're hurtling through space and there's no plan and there's no nothing, and you know, that's terrifying. If there is a God, then we'd better find out who he is and what he wants and do exactly what he says. And it turns out that he gave us very specific instructions on how to live. And they're not rules as in, you know, laws that you must follow because you know, or put you in prison if you don't. No, these are rules to live by, to make a harmonious world. You know, don't harm anyone, don't kill anybody, don't steal from people. You know, don't covet people's items. You know, Don't lie. Don't lie. I mean, these things are written in our hearts anyway. Yeah, but we're in a society that that legalizes all of the 10 commandments. You know, the policemen and soldiers can kill. They're allowed to kill. You know, Politicians can lie. They can lie. They are lying all the time. They're actually. lying all the time. Police have been told that they are allowed to lie to try and get to catch somebody. Yeah, they're allowed to lie. Everything in the 10 Commandments is legalized in this society. That tells you who runs this society. Yeah. So yeah, this is a profound movement. I don't like using the word movement, but it's a profound shift in consciousness for people, because unlike any other topic that's come out in the last few years, this one has made people realize that they've been lied to. Това беше мојот пријател Дейв од Англија. Пред да му се заблагодарам за учеството во емисијата, една информација, тоа е дека следниот петок ќе видиме целиот негов филм. Тој ги дава ексклузивно правата на моето шоу и на телевизијата на Канал 5. Тоа е едно. Второ, сите што ја гледале емисијава директно или потоа на портали, на YouTube каналот мој, на локалните и регионалните телевизии, сите гледачи не мора да му веруваат на Дейв. Може би не е во право човекот. Не мора да се согласуваат и со тоа што јас сум ја ставил оваа тема во една од 500 теми до сега што сум ги обработувал во овие 10 години. Може да им е се тоа смешно. Може да се држат до некоја нивно знаење кој не ќе го промена. Тоа е апсолутно нивно право, како што е пак моје право да си размислувам, да си мачтеам и така. Она што ги замолувам сите, вака лично од своја страна, јас лично, е да пробаат колку што е можно повеќе да не бидат робови. Ние сме строго контролирани робови. За да одиш на пат, треба платиш патарина, треба минеш на граница, па ајде, твоите граничари, па нивните граничари. За да засадиш нешто ти треба дозвола. Еве во Америка уапсија човек и го осудија на затвор затоа што собирал дождовница на свој имот. Ние сме постојано контролирани од некого со матични броеви, со броеви на лични карти, со броеви на пасоши, со регистрации, со birth certificate, со сертификат за венчавка, па после и за развод.
pa i koga će umreš iza smrti treba posmrtnica, umrlica, kako ja vika. Znači, nije sme kompletni robovi na ova planeta. Smeta me дека сме слободни, оти шетаме од овде до Париз и назад. Меѓутоа, така и робовите во Америка смета дека се слободни, бидејќи од колибата до реката Мисисипи може да се прошета и се врати назад. Тоа што била дистанца, како што ние сега нас Берлин, да кажем. Значи, она што сакам да ве замолам е да пробате да живеете слободно во единствениот слободен простор кој не ви е ограничен, поробен, заробен, земен, а тоа е мозокот. Само тоа не може да ви го земат. Што вика Дейв, и срцето. Значи, меѓутоа срцето како емоција повеќе, предпоставувам, мислам. Значи, единствениот слободен простор, кај што сте апсолутно слободни, кај што никој ништо не може да ви направи, кај што нема никакви граници, кај што е се ваше, а ништо не е на некој туѓ, е мозокот. Она што сакам да ве замолам е да не дозволите таа последна ваша слободна територија да биде заземена од некој идиот, некој кретен, некој банкар, некој силеџија, некој робовласник. Не му дозволувајте да влезе тамо каде што својата територија може да одбрани. Вие мора да одите да платите данок, оти ќе ве стават во затвор, во ред. Меѓутоа, до таму има влијание државата, системот, владата, председателот, зависи каков систем има у државата. Меѓутоа, во мозокот не може да ви владеат. Никогаш и никаде. Читање, гледање, сега има многу, интернет, тоа бареме, ако ништо друго, една голема придобивка. Размислување, разговарање со луѓе, менување, сознанија. Не дозволувајте да ви ја заземат, да ви ја заробат единствената, останата наша, на обичните луѓе на планетава, слободна територија. Dave, thank you very much. You're welcome. Thank That you you. came from England here. Може да видиме дека не манипулираат светските владетели со тоа што тебе не ти треба виза за да влезеш во Македонија, мене ми треба виза за да влезам во Англија. И автоматски моите права не се исти со твоите права. Иако сме ние исти луѓе. Еве исто и размислуваме, ама ги немаме истите права. Ти си роб, ама малку пороб од мене, јас сум поише роб. Така да. I don't think so. We have different rules in our country, so you know, in some ways you're better off than we are. You know, it's just different brands for different people. За крај од емисијата ќе те молам да им кажеш на моите гледачи што подготвуваш, што работиш, што е нешто што би можеле да вака очекуваме како некој материјал или документарен филм, акција. What I'm doing sort of further on, yes. Well, I'm sort of in the health space at the moment, so I've been helping people with their medical problems. Literally over the last few years, I've been experimenting on myself and friends and family and stuff, and testing out alternative therapies, and basically got a set of therapies that will help people heal themselves of anything. Doesn't matter what it is, whether it's diabetes, cancer, whatever. It's simply because the body knows how to heal itself if we let it do its job. And these therapies don't try and interfere medically. They actually just allow the body to use its energy and help it to do what it's trying to do, and that is to clear and cleanse the body. And as soon as you approach a so-called illness in that way, what you'll find is the illness goes away and you get younger, you get stronger and fitter, and lots more energy, and your life gets better. So I'm on a quest now to basically go around helping people with this knowledge. And I've written a book as well called the Human Body Owners Workshop Manual, and that's out there. So
that's what I'm sort of focused on as well. I'm doing some more research into history, into human history, the whole deception behind it. I'm hesitant to put it out because it's going to upset a lot of people, because human history is a lot stranger than most people realise, and the thing that is going to be difficult for some people is that it's biblical. Everything that's going on now is biblical. It's straight from the Bible, and not the Roman Catholic Bible, because that's been hacked to pieces, but there's a King James Bible, King James 1611, and a few other ancient books like the Book of Enoch and the Book of Jasher and the Book of Jubilees. If you look at them all together, you start getting a full picture, and that picture is very dark, and you start to realise who all the players are, because nobody knows who we are. You don't know who you are. You know, I've just found out who I am, and I can look at somebody and figure out who they are. But without that knowledge, A, you don't know you're at war, and B, you don't know who you're at war against. Нема да те пуштам да си одиме додека не зададеме задача за моите гледачи до оние што сакаат да истражуваат, за до следната емисија да можат да истражуваат. А тоа е приказката која јас не сум ја следел и јас вечерва ќе се фокусирам да видам за што се работи. А ќе те замолам ти да ни ја објасниш. Се работи за пронаоѓањето на арката на Ерков Гебриел и за една работа која е од многу скора, од некои работи се случуваат пред неколку дена, меѓу другото и на состанокот на рускиот патриарх и римскиот папа во Куба. И ќе го молам за крајот од емисијата ќе те молам за крајот од емисијата да ни објасни за што се работи и отприлика каде да бараат гледачите, за да може да се информираат. Right, well, this is a bit sketchy at the moment because, it's only just come out and there's not many people talking about it. But the story is that in Saudi Arabia, they were digging underneath a temple and they found this box, this thing called the Ark of Gabriel. And they tried to move it, and suddenly there was a massive plasma discharge, and it killed a few people. Later on, they tried to move it again, and it killed 4,000 people. Ама никаде го нема тоа како информација. Well, the Saudi Arabian government blamed it on a stampede. They covered it up. If this is true, I mean, again, we're getting information, and it seems to come from one or two sources. I'm still trying to verify this, but there are facts that such as Saudi Arabia asked the Russian government to move this ark to Antarctica, and Russia sent a small fleet of ships to escort this ark to Antarctica. Now, at the same time, the patriarch, I guess, of the Russian Orthodox Church, Cyril. That's right. Yeah, he went to Cuba to meet with the Pope, and the Pope apparently gave him an ancient document that the Vatican held called Gabriel's Instructions to Muhammad. And well, it seems a bit fairly straightforward what that might be, but Kirill took that document and went to Antarctica and performed some kind of ancient ritual with this document over the Ark. And then they took the Ark from that place in Antarctica deeper into the centre of Antarctica. Now, I don't know, I've only just come across this myself. I don't know the significance,
But I'm starting to look at the book of Enoch, and it seems that when Enoch was taken up, because Enoch apparently in the book of Enoch, he didn't die, he was taken up by God, and he went to Antarctica. That's what it seems like. If you read the text, it seems that there were a bunch of people who were following him, and he said, "Don't follow me, don't follow me." And they said, "No, we're going to follow you wherever." And they went to somewhere where it was snowing, and it was So I'm only researching this myself now. So yeah, if you're looking at Google and type in the Ark of Gabriel, you'll probably find the same stories.